Hi guys, welcome back to our YouTube channel. In case you're here, my name is Masikarani. Yes, I'm coming back again live to you from my kitchen. Guys, you might be seeing a lot of videos from my kitchen because huku ndio kuna lighting. Just like I told you, ring light yangu imenifanyia ile kitu. So, yeah. Although na prefer tu hivyo, hiyo light ya, si hivyo ati hivyo venye imeharibika. Lighting ya natural. Yes, that's the word. Anyway, welcome back to our channel. Hii nyumba tukinunua kitu tunanunua na nyinyi. Mnajua? Yes. Bado tukijiprepare kurudi kushoot house tours. So guys, yesterday I went to Kamukunji and did a shopping, a few things. However, zilini cost almost 20,000. So zinaweza kuwa kidogo but kamfuko kali. Yeah, so ningependa kufanya hiyo haul jana, but of course ukizunguka Kamukunji ukirudi umechoka nini plus I am a mother, just in case ujui. I am a mom, and that means kirudi the first thing unafanya is to take care of the baby. Unajua vitu zingine zinaweza ngoja. Yeah, plus nilikuwa nimeorder microwave stud, but for some reason si kutoka nayo huko Kamukunji. But I'm expecting it leo. But nimeona niwaonyeshe hizi zingine microwave hiyo stud ikifika nitawaonyesha. The reason niliorder first of all ni sizi microwave ikiwa kwa hiyo nini yake. Alafu second itasaidia di pressure cooker itakuwa na place pa kukaa. Pia the jug ya kuwa maji, the blender, cause when you mliwatch empty house tours mliona nikiwaambia hiyo issue ya venye nilikuwa na feel socket. Yes, nilikuwa feel socket iko ka distant na countertop. Wengine mkanisuggestia about using an extension, which was an option, but juu kidogo nilifinya 1 2 3 and 4 na pesa ya nini kapatikana ya the stud, why not? Unajua. Anyway, wacha niharakisha niwaonyesha what we got. Yes, tell me what you like. Alafu I met a guy who was so kind to me, so good. I love this customer service. Yes, so I'll plug him. Yes, in case uko Kamukunji, talk to Ben. Ben atakusort. Utaketi vizuri na kuonyesha hii na kuexplainia why this and not this. Yes, kama pan nitawaonyesha, nilikuwa nataka pan ya black to match with the cookwares. But he told me, black mostly zinakuwa TC. Sijui TC in full inamaanishaje, but he said they peel. I'm not sure, but I trust him. Anyway, I trusted him. So, ndo maana end up na hiyo ya red. Let me show you quick one, Yes. Acha mnione kidogo. Aje bedhata niwaambie. Nywele zangu si sijipendi. But honestly nywele kama umenoticing, kama umekuwa kwa hii channel for quite some time, umenotice if there's one thing hainipeagi pressure ni nywele. Although sidhani hata nakuwaka na effort nikikuja hapa kwa nini? Nikikuja online. Si mi nawashanga tu kamera and I start doing my things. Cause kama unataka mtu amejipaka makeup nini ako well kept, we have over 1 million ya watu wenye wanakaa vizuri online, unajua. Anyway, see ya, okay. So guys, hii kutoka Kamukunji nilinunua tu penye nilikuwa naishi ya takataka. However, haitoshei, karatasi haitoshei vizuri. Now that niko nayo, sina otherwise nitahave tu kuweka karatasi penye nitaiweka tu alafu nita figure out anyway. But watu wenye wataanza kuniambia ukiangalia ile afanyaga nini ka size kadogo was like 500, like kadogo sana. So maybe nusu ya hii could have been juu size ya 1500 ni kadogo sana. Na sikuona ikikaa functional sana kwangu. Anyway, I hope it deserve. Ikini frustrate, nitajua venye nitafanya. Maybe nitatafuta nyingine in future. Ama whatever. About ini
nikaa imenyeshewa. Anyway, haka kanaitwa ka space rack. However, but nilikaona tu nikipita hapo kwa mama fulani huko Kamukunji, sikuwa nahitaji, but nimeshika vibaya. Sikuwa nahitaji, but I don't mind having it anyway. Haki nashika vibaya. Anyway, it was 100, so 400 nikabagain, alafu ikakuwa 380. Yeah. Nitajua kenye nitaweka. This one nataka kuweka bafu. Yeah. I think mnajua hii. But niliopt for black over the silver one. This was 200. Iko na 3 4 5 6 7 8 9 10. Yeah. Hii yenye iko na 10 hooks ni 200. Yenye iko na 8 hooks ni 150. Na kadogo ni so. Yeah, so unaweza nunua depending na budget yako. Guys, venye mnaona hapa kuna sufuria the non-stick. However, na hii naitumia sana. Anyway, pesa yangu haikutosha ninunue zile spoons za plastic. Sijui hiyo set inaitwa aje. Although bado haijaniguza sana. I wouldn't say niko heavy on it, but maybe nitanunua. I figured out naweza chukua tu hii in the meantime mama chimi. Nikaona naweza chukua hii in the meantime inisaidie maybe kukaranga nini. Ndio pia nisiharibu, juu pia sijanunua hiyo sufuria niharibu, unajua. Yeah, this was 100 bob. Anyway, onto this wasn't part of the business anyway, but nimeishingi kukuwa nataka kitu kama hii. Na nilikuwa nataka kuinunua kwa mali. But venye nikaipata huko Kamukunji, this I think was, I think 28 centimeters. Sikumbuki. Yeah, but this was, ni 30 hadi imeandikwa 30 centimeters. Ni kazito by the way. I think napenda quality yake. I hope it will frustrate. Now that I'm a mom, na pia nikipata wageni wanataka kupikiwa mandazi na chipo, nitakuwa nawapikia. Yeah, that was 1,000 bob. Guys, acha niwaambie sasa. This was my business. Pan ilikuwa part of the business pamoja na pots. Now, pete ni kazito. Alafu napenda the fact that napenda color ya this wooden part. Now, sikuwa nataka red. Nilikuwa nataka black. This is 28 cm. Alinifanyia na 1,000. I think that guy was kind, I think. Sijui plus mimi service yake nilipenda sana. Nitaweka namba hapo. Mnaweza ongea na yeye. Yeah. Pia prices will depend pia na time unanunua. So unajua? So this pan was 1,000 bob. Nilitaka black. But akaniambia most of the pans za black nilikuwa nataka ndio match na cooking pots. Akaniambia most of the pans za black zinakuanga TC. I don't know what TC is in full, but aliniambia zina peel, like huku zita peel. Aka recommend nichukue hii. Yeah, and nikamwamini, nikamtrust. Yeah, we have to. Hii si tumesema tunapika mandazi na machipo. Tutakuwa tunatumia hizi. This is a bit bigger. Tulipata na 350. Kuna watu mtasema, unaweza pata 200 to 50. Size ni tofauti. Hii ni kubwa, kuna tudogo and stuff. One is mine, the one is for my sister. Yeah, alitaka. Imagine this one ni ya carrots. Ama pia garlic na ginger nikitaka is it kublita ama whatever. Okira mani. Nilipata 100 bob. These ones, let me explain better. I think kuna zingine ziko hapa kwa pots. Nilikuwa nishanunua hapa kwa shop yenye nilinunua pots, stickers, cause for my kitchen sina place naweza kuongelelea hiyo kitu ya kuhang. Na sitaki pia kuharibu nyumba ya wenyewe sana. So nikafigure out stickers zilikuwa poa. So nilikuwa nishanunua hizo. I think ni 200 bob. Imagine. Then hapo nje nikapata hizi. They were going for 100 bob. Imagine. Alafu nilipenda hizi venye ni wooden. Kitu kama hiyo venye zinakaa that right. Then nikaona utu
niliona tunakaa vizuri, and the fact that ni white, you guys mnajua mimi na white. Yeah, so nikamwambia my sister pia achukue utu. Yeah, tunakaa fiti. Yeah, guys, this is other people's business, but hata tu niwaonyeshe. So this my sister bought for his son, uko Kamukunji. It was going for 1300. Yeah, it's a size 23. In case unataka kubaia kijana wako, Kamukunji uko kuna maviatu wenye wajui, ni wengine najua mnajua. Yeah, that one. Then kuna kingine pia, acha tu niwaonyeshe biashara za wenyewe. Cause why not? This one. I think I love this one. White. Yeah, this is size is a size 24. In 1,000 bob. Yeah, kanaka cute, you know. I can't wait for my decks to start rocking those ones. To viatu and nini, but anyway. Mtu tamani before ufike hapo. Ukishafika hapo unaanza, guys, nilikuwa nimebeba hapa gunia just in case, so hizi nitakataka nothing much. Hapo mama tu alikuwa hapo by the side, nikanunua tu vitambaa twa jikoni. Yes, cause kuna a lot of wipings and nini. White because napenda white, and this is it baby blue. Wacha venye kuna baby pink na sim kuna baby blue. Anyway, it was 50 bob. Guys, acheni nifungue hii. Scissors ziko hiyo. No scissors. Tulisema utamu wa kufungua ni nilifungiwa. Ama ishi. Anyway. Yeah, niliweka sellotape. Mwadhani. Mimi nadhani nichoachoa nimalize. Watu waende ni bank. Mkae kando. Sisi yenu. Mtanianza, ungenunua hata bank. Sikuwa na hiyo budget, sikuwa na hiyo pesa pia. Anyway, nasikia firi. Anyway, vifuniko zinakujaga zikiwa separate. Na pini si tu pesa moja. Kwa wenye wajui zinakuja zikiwa separate. Nilionyesha kufix na the guy my bed. Jana, yeah. Zinakaa hivyo. Mumeona brand Bosch made in German machine. Yes, imagine ni 5 pieces nilizipata na 6,900, which I think was a good deal, cause the best price ingine nilikuwa napata was 7,000, which I thought was such a good deal. Juu nikienda budget yangu was 8,300 venye naonaga online. So yeah, hii ndo the small one. Nitazifix tu. Nitazifix tu sai. Guys, nitawaonyesha. We have this kitambaa. Si kitambaa. This ni kama katawel ama nini. Kana feel fiti. This was 150, bado hapo kwa shop ya kina Ben. 150 bob. Yeah. Hizi ndo naambia nilibuy 200 aki. Na ni tatu. Anyway. Kuna kifuniko nyingine. Kuna vifuniko vingine. Nanuka. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the face. We start with the hivi guys. Hivyo. Sindio? Then take this. Then take this. Ndio kama fikiri. Kama fikiri yako. Then inside like that. Then unafunga side ya juu.
That was the toughest part. Can you see that? Our Mary's cooking. Yeah. Away. Can you see that? Imagine in the pili. My goodness. Three. I'm ready to host you guys. My favorite part. Yeah. I love this one. And the babara. Wow. What do you have to say? 1, 2. Most functional zitakuwa 1, 2. Stew, rice, nini. Because I have the other sufurias za chai, uji, ugali. Yes, vilikuwa hizo. Anyway, I'm so happy we're here. Nini. This was our main parties. Anyway. Yeah, by the way, our microwave rack, hiyo kitu sijui ni 5 layer I think. Inafaa kukuja. Nikaona nikuwe na film hizi. I think I said kwa intro before ifike. Yeah, ndio nikuwe tunatoa jam. Mnajua? Yeah, so ikikuja nitawaonyesha. Guys, here is our microwave rack. Yeah, on Thursday na nilikuwa Kamukunji on Monday. I've had a lot of frustrations na yenyewe. However, ndio hiyo namba ya Ben, just in case you might be interested. Entirely, siwezi sema ni shida ya Ben ama nini. I ended up actually adding 500, so nilinunua 6500 plus mse wa kudeliver amenitisha 500. So 7000 imeenda kwa hii. So yeah, but acha tuone venye inakaa. Guys, the only thing yenye inakuja kama haijashikanishwa ni tumiguu pekee. Na kitu ya hapo ya juu. This one, let me show you. Hapa tu. Na ilikuwa easy kushikanisha, iko ngumu. I hope I've done the right thing. Lingine inakuja unaweza rudisha. So unaona hapo katikati venye imekatakatwa or something, kitu kama hiyo kama partitioning. So inarudi pamoja, so imekuja ikiwa hivyo. Nimekuja kwa box kama hiyo, umeona? Acha nimalizie niwaonyeshe. It better be worth it. Cause here elfu moja juu na count hiyo pesa yote kama 7 kg. Tell me why. We have installed the wheels. However, I think we need to tighten easy. It stays like this. Then we need a man. Na nimekatakata na kuweka auto to wheels, but we got this. Guys, this thing is taller than I expected. First of all, I think we have a word like huge. It's huge than I expected. I think it has met my expectations, but it's so tall. So I don't know how I will manage this one with my jigs. I hope eventually ataacha kusumbua, because I'm thinking of having a microwave hapa juu. Okay, sina vitu mingi za kustore, but we'll see. Now ningeweka microwave hapo muone, but okay, nitawekea tu muone, but nirudishe tena hapo juu in the meantime, cause you see this, are they bolts? I don't know the name. They need tightening na nimejaribu kutighten kadhaa, but the rest either nitajaribu kesho ama the man that pops up in this house I'd have kuzitighten, cause jamani ikifika hapa sasa
What a man can do, a woman can do better. Yaingi kabisa. Plus nimekatakatwa na the wheels. Plus hadi kwa wheels I think we need to tighten. Anyway, so wacha tutaja sijui kitu venye ndai manage by then mtoi. I hope hata kuwa anacheza nayo. Also, hebu niambieni from ika space nimeacha kadogo. Hapo hivi ni kadogo, but side ya nyuma sijaweka kwa ukuta. Ni riski kwa nini? Kwa fridge. Sijui about ukuta, but nyuma najua wanasema usiweke huko, isiguze ukuta kabisa. Anyway guys, that's it. Nitaweka namba ya Ben hapo in case uko Kamukunji na unataka kusaidiwa with okay, place ya kubai na anaweza kuexplainia vitu. Utaongea na Ben. Ni employee but hiyo inconvenience may happen. I think tu ni vitu ziko sangi ndio kijana wetu. Bye guys. The pots na hiyo rack ndio ilikuwa main concern ama main thing yenye ilinipeleka Kamukunji. I hope kitchen yangu itaanza kuchukua ka shape kidogo kidogo. I need a utensil rack, but for now sikuwa willing sikuwa nayo 4,000 yenye niko willing kuachilia iende tu na utensil rack, okay? But nitanunua, jubalo natumia kale ka plastic ka kitambo. Yes, but tutanunua hiyo pole pole, unajua? Ile pia itaki pressure. Yeah, so until next time guys, so bye bye. How do you love my pots? By the way, yeah, I think iko sawa. In case you have a question, you can ask on the comment section. Nitaweka namba ya Ben pia. Yeah, in case you want to reach him out. Bye.